I'll practice. Amen. My English is bad enough. Kizungu yangu mess up Swahili. Kizungu yangu ni nzuri sana kuliko Kiswahili. Here are the verses if you want. Oh, thank you. I was a part of a mission organization called Youth with a Mission, and from that, and also where I went to college, we had a lot of international students. And I have had friends from Rwanda, Ethiopia. Nimekuwa katika tume na nimetembea na nimekuwa na marafiki kutoka Rwanda, kutoka Ethiopia, Tanzania, kutoka Tanzania. And he taught me how to say it right. Akaniambia nimesema vizuri. And the Sudan. Na pia kutoka Sudan. And he was a good friend of mine named Ephraim Makaya. Alikuwa rafiki yangu sana kwa anaitwa Ephraim Makaya. And he taught me that people from Africa are very happy. Na akanifunza kwamba watu kutoka Afrika ni watu ambao wana furaha sana. And friendly. Na watu ambao wamependa urafiki. And when he met people, na akikutana na watu, he would say, atasema, my name is Ephraim Makaya. Jina langu ni Ephraim Makaya. We are not friends yet, but we soon will be. Hatujawahi patana lakini tutapatana. Bado sisi si marafiki. Okay, hatuja kuwa marafiki lakini tutakuwa. I told you my English was bad. But I've come here and I have really good friends in Kenya. Na nimekuja hapa manake nina marafiki wazuri sana Kenya. You are a beautiful people. Nyinyi ni watu wazuri. Full of the joy of the Lord. Ili tuweze kushiriki furaha ya Bwana. And it's even in your language. Swahili is a language of joy. Na hata iko katika lugha yenu. Lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ya kufurahisha. So I want to start with a scripture verse. Here, big switch. Sasa nataka kuweza kushiriki hizi andiko. I want to tell you a story. I'm an English teacher. I tell stories. Nataka niwaambie hadithi. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza, huwa napenda kusema hadithi. And I want to tell you about a word curse that I had. Nataka niwaambie ile hadithi ambayo mimi niko nayo. And you can sit down. Sasa tunaweza kaa chini. I'm not used to my students being that obedient. Sijaelewa watoto wangu kuwa watifu kama nyinyi. They would have sat down when they were done. Watakaa tu chini hata kama wanaambiwa. I want to tell you a story about a word curse. Nataka nikwambie hadithi kuhusu that was spoken over me by a pastor. Ambaye ilinenwa juu yangu na mchungaji. I want to start with a scripture. Nitaanza na andiko. Jeremiah 29:11. Kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future. Maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. I grew up in New York City. Nimelelewa katika mji wa New York. In a wealthy home. Katika boma ambayo ina utajiri. With parental direction in a wealthy destiny. Katika mwelekezo wa mzazi katika hatima ya kuwa na utajiri. I had many plans for my life. Na nilikuwa na mipango mingi sana kwa maisha yangu. But then I became a Christian when I was 18. Na nikawa nimekuwa Mkristo nikiwa na miaka 18. And through my walk with God, na kupitia matembezi yangu na Mungu, I had many amazing moments of revelation. Nikawa na wakati mingi sana nzuri za ufunuo. Of my sonship with God. Ya wana wangu na Mungu. And the destiny God had for me was slowly revealed. Na hatima ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili yangu ikafunuliwa kipolepole. There had been a plan that I was taking. Kulikuwa na mpango ambayo nilikuwa nafanya. A destiny. Hatima yangu. Which I thought was God's plan. Ambayo mimi nilihisi kwamba ni mipango ya Mungu. And
all I did was take the plan I had before Na kile nilifanya ni kuchukua zile mipango ambayo nilikuwa nazo awali and put God's stamp on it. na niweke za Mungu kama. This was the destiny my parents had for me. Hii ndio ilikuwa ni hatima ambayo wazazi wangu walikuwa nayo kwa ajili yangu. But it was not God's. Lakini hazikuwa ya Mungu. It was a good one, but not God's. Ilikuwa ni mpango nzuri lakini haikuwa ya Mungu. In Psalms 94:11 it says, katika kitabu cha Zaburi 94 The Lord knows all human plans and knows they are futile. Bwana anajua mawazo ya mwanadamu ya kuwa ni ubatili. I realized that my plan was not God's plan and opened my heart to His plan. Nikagundua ya kwamba mipango zangu hazikuwa za Mungu na nikafungua roho yangu aweke zake. And God, being the patient Father He is, na Mungu kuwa yule Mungu wa subira, allowed me to take my time, akaniruhusu nichukue muda wangu to hear His heart, ili niweze kusikia mipango yake. I think that's why it's called a walk and not a run. Mimi hapana, hiyo inachukua katika kama maisha yetu. So now I knew what that destiny was for me. Sasa nikajua hatima yangu ilikuwa nini. And it happened while I was in a training program. Na ikafanyika wakati nilikuwa katika wakati wa kujifunza to be a missionary, ili niwe mishonari and to understand God better, na kuelewa Mungu vizuri, called Youth with a Mission. Ilikuwa inaitwa Youth with a Mission. And while my friends traveled the globe, lakini wakati marafiki wangu walikuwa wanatembea kama taifa, this New Yorker went to Indiana and Michigan. Basi huyu mtu wa New York kaingia katika mishoni. Two very normal states in America. Miji mbili ambazo zimejulikana pale Amerika. I had friends who come to Uganda. Nikajaribu kufutua marafiki wangu wakakuja Uganda, South America, so Amerika Kusini, India, wengine wakaenda India, Mexico, and I went to the States. lakini nikaenda Amerika. While performing a drama that taught about God's love, nikifanya hii drama ama mchezo ambayo inafunza kuhusu upendo wa Mungu, dressed as an evil teddy bear biker, basi kutuliza mambo na maovu ambayo inatushikilia, walking around a schoolyard, kutembea kando kwa tukizunguka mahali pale, and praying that God would give me a place to go that I am open to anywhere. Kwamba naomba Mungu atanipatia sehemu ya kwenda ambapo nitakuwa wazi na free na kila mtu. And because of my friend Peter from Uganda, kwa sababu ya rafiki yangu ambaye alikuwa anatoka Uganda, I said I'll go back home with Peter and clean bathrooms in Uganda. Na nikasema kwamba nitarudi pale Peter na kule pale Uganda. Never made it there though. Sikufaulu kwenda. And God spoke clearly to my heart. Na Mungu akaongea dhahiri katika kwa moyo wangu. What about here? Would you go here? Kila ambaye anasikia na kila mtasikia. A school to be a teacher. Kuwa mwalimu. Amen. Here meaning the school that I was in. Yes, hiyo ndio shule alikuwa ndani. And in that moment I said, you mean a teacher? Katika hiyo hali nikajiuliza, je, unamaanisha mwalimu? And God said, if you would clean bathrooms in Uganda, na Mungu akasema kwamba kama wewe unaweza enda Uganda kule kuosha machoo, could you teach in America? Je, unaweza fundisha hapa Marekani? God has a sense of humor. Na Mungu wetu Mungu ambao ana utu. So this word that I had received was confirmed. Neno hili nililopokea lilithibitishwa with two prophetic words spoken over me by people who didn't know me. Na watu wawili wa kiunabii ambao hawakunijua. And confirmation with the people who did. Thibitisho pia ikafanywa kwa wale walioitenda. So I started a training program for teachers and to know God better. I went back to Youth with a Mission. Yes, nikaanza sasa mafunzo ya kujifunza ualimu. And to really learn how to hear God's voice. Pia kujifunza jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. I went for 1 year. Akaenda pale kwa mwaka mmoja. And when I returned to my home church, aliporudi katika kanisa lake la nyumbani, there was a pastor named Pastor Paul.
kulikuwa na mchungaji anayeitwa mchungaji Paulo, pastor of a very large church in New mchungaji York. huyu alikuwa ni mchungaji wa kanisa kubwa sana. And he felt that if you are raised in ministry, you must minister at our church. Na akajihisi ya kwamba kama wewe umefunzwa kuwa mhuduma, lazima hudumu katika kanisa letu. No missions. Hakuna kwenda injili za nje. And no other place. Na pia usiende mahali popote. If you are called to serve, it must be in this church. Basi kama wewe umeitwa kuhubiri, basi hubiri humo. Tell you a story of two seas. Sasa nakupatia hadithi ya vitu viwili. The Sea of Galilee. Bahari mbili, bahari ya Galilaya. And the Dead Sea. Na pia bahari iliyokufa. Both in the Bible. Na zote ziko Bibliani. The Sea of Galilee has all these rivers flow into it. Basi katika ile ziwa ya Galilaya kuna visiwa vingi vinaziingizia maji. But it has one very large river by Israeli standards, the Jordan, that flows Basi out of it. kuna kile kisiwa kikuu ambayo inajulikana kwa Israeli inaitwa mto Yordani. Because it receives and gives out, it is very blessed with life. Kwa kuwa huwa inaipokea na pia inaondoa, basi imebarikiwa kuwa mtu ambayo ina uzima. The Dead Sea receives the Jordan River. Basi kile bahari iliyokufa inapokea kutoka katika mto Yordani. And other rivers flow into it. Na pia kuna vijito vingine ambao vinaziingiza maji kule ndani. But it does not have